petitions or matters are regarding the gross injustice, atrocity committed on me and my family by one judicial officer named Noorunissa. Judicial officer committed ಅದೇ atrocity. magistrate, ಹೌದು. DLSA in capacity of our position being a DLSA. All right. DLSA has no power. Yeah, The magistrate along with 50 to 60 police person arrived to my home in ಈಗ the what happened to the habeas corpus. That is what I wanted to connect. They have abducted my wife without any authority, and I prayed for departmental inquiry against the police officer who all came and caused atrocity on my family. I don't understand when my learner friend in so high voice and high pitch. I am a victim. Can I? You need not talk to him. Stop. Wait. Yes, I am asking the SPP. Wait. Yes. Party in person. ಮೂರಲ್ಲೂ ಇವರು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. Petition number 1, 9 10 ಅಲ್ಲಿ party in person advocate, and petition 12 ಅಲ್ಲಿ I am the sole petitioner in person in this matter. The petitions or matters are regarding the gross injustice, atrocity committed on me and my family by one judicial officer named Noorunissa. Judicial officer committed ಅದೇ atrocity. magistrate, ಹೌದು. DLSA in capacity of our position being a DLSA. All right. DLSA has no power. I think ಏನ್ what are you challenging sir? ಅವ್ರ FIR ನಾನು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. What are you challenging? challenging the FIR. Which petition should I take? 1815 first 10 8015 8015. sir. ಅದರಲ್ಲಿ And they have entered ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ? and petitioner number 1 in person, 2 to 3 other counsel is there. ಹಾ. The magistrate along with 50 to 60 police person arrived to my home in ಈಗ the what happened to the habeas corpus. That is what I wanted to convey to ಅಲ್ಲ the what Lordship. happened to that? Lordship Anu Shivraman Lordship has recused from hearing in on our last occasion, my lords. Till date it's been pending for the past 2.5 months. It's still my wife has not been produced. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ರೆಕ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ DLS ಇಂದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಅನದರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪೆಟಿಷನ್ ಇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ WP 17597 before Suraj Govindra Sahib, and in which I prayed for a constitution of SIT for enquiry about the illegalities committed by the judicial officer Noorunissa and other ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. 17597 ಮೈ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. And I note 17 ನಂಬರ್ ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. WP number 17597 of 26 17597 of 26 17597 of of 26 GMRES, sir. 2026. In which we prayed for a constitution of a special inquiry committee to inquire about the illegalities committed by them. They have abducted my wife without any authority, and I prayed for departmental inquiry against the police officer who all came and caused atrocity on my family, and we have registered an abduction case which in which they have not filed a FIR till date. But individual notice has been ordered to be issued, my lords, in that matter. Apart from all the statutory bodies, even to the judicial officers and other police officers, I made ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಸೂರಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ನೋಟಿಸ್ ಹೌದು. ಮಾಡಿದಾರಾ? ಆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಇದು 3 ಪೆಟಿಷನ್ ಇದೆಯಾ? 4 petition ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ. ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ ಮೈಕ್ ಏನ್ ಬೇಡ, ನನ್ ಗಂಟ್ಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಗಂಟ್ಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ. ಎಸ್. After causing such an atrocity on my family, taking away of my wife, ಆಯ್ತು. ನಾವು they have filed a counter FIR. ಒನ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. No, I don't. ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಬಿಯಸ್ ಕಾರ್ಪಸ್ ಏನಾಯ್ತು? No, say my lord, I don't understand when my learner friend in so high voice and high I pitch. am a victim. Can I? You need not talk to him. Stop. Wait. Yes, I am asking the SPP. Wait. Yes. I don't understand why my learner friend making such an allegation. Division bench asked him to go and meet the wife. We have given the details and he did not meet. Bench recused because he made an allegation and party, the legal service authority also as a party. Since madam is hitting that, she said may not be appropriate. Therefore, matters posted before different bench. It is not that we have kept anybody. We have given the hospital detail where she was being treated. If my friend wants to go, he can go. Otherwise, if he wants to come and scream here, we can't help him. And I see what is happening is only screaming here, not nothing. All right. Now, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ madam. Tag this petition along with 1 minute. Tag this petition along with 17597 of 26. List them all on 14th.
learned SSP is engaged in telling the lie. Rice. ಹೌದು. Yes. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ. ಹಾ. ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲ. Your lordship can observe in our writ of habeas corpus I think- petition and also in the GMRES petition. ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪೆಟಿಷನ್ ಬರ್ಲಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದು ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ. ಯಾಕೆ? ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾ. ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್. ನಾನು ಇವತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬರೇ ಕುಟುಂಬ ಕಳ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನೀವು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್? ನೋ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. He is engaged, my lord. He is engaged. That is what he is engaged in telling a lie. No, don't tell all this. ಇಲ್ಲ, ನಾನು specific ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Wait. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ Let's tag these petitions along with so and so, list them all on 14th in the fresh matters list. Yes. Next matter, please. Yes. Last petition, my lord. Hmm. Rather than speaking on the merits, he is more interested in my designation, position and reputation. ಆಯ್ತು, ಅದು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ. Because I have oral observation which has affected my integrity. ಏನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಹೌದು, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ oral ಆಗಿ observation ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಂದು IN ಏನ್ ಜೆ ಕಮಿಟಿ ತಾನೆ? ಆಯ್ತು ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, 10 ವರ್ಷ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. 10 PAಗಳಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ even state rather than protecting the victim, they are protecting the criminals. ಆಯ್ತು, ವಿಲ್ ಸಿ. ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. when ನನ್ನ you- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಆಲ್ ರೈಟ್. ಯು ನಾವು ಲಿಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. SIT ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್. Learned friend, seeking for Now you should stop alleging anything against the SPP. He is the officer of the state. He will do whatever his job is to be done. You need not tell him what is to be done. Then, yes, now stop it. Will you stop? this particular Stop it and come when the matters are tagged. Yes, next. I request my lord, I think, I'm sorry my lord, that there, since he is making a statement. He has claimed in his petition filed on 8/6/26 that he is a member of JJB. By then, my instruction is he has been removed. In spite of that, he is claiming that there. When were you, till when were you there in office? 5 ತಿಂಗಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ, ಯಾವತ್ ಈಗ ನೀವು ಪಿಟಿಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರಾ? petition ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ. Enquiry has not been conducted. ಸರಿ. That has been silent. All That right. has been silent. All right. ಏನ್ ದೊಡ್ಡ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ JJP List on 14th. अगर कोई Yes. व्यक्ति अदालत में खड़े होकर कहे कि उसकी पत्नी को जबरन ले जाया गया, उसके परिवार पर अत्याचार हुआ और पुलिस ने FIR तक दर्ज नहीं की, तो क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यह मामला कर्नाटका हाईकोर्ट का है, जिसकी सुनवाई जस्टिस M नागा प्रसन्ना कर रहे थे। यह मामला एक याचिकाकर्ता की कई याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें उसने अपनी पत्नी को कथित तौर पर उसकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने, अपने और अपने परिवार के साथ कथित अत्याचार तथा पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। याचिकाकर्ता अदालत में पार्टी इन पर्सन के रूप में खुद अपना पक्ष रख रहा था। उसका आरोप था कि उसकी पत्नी को बिना उचित अधिकार के उसके घर से ले जाया गया, उसके बावजूद पुलिस ने कथित अपहरण की FIR तक दर्ज नहीं की। इसी आधार पर उसने अदालत से SIT गठित करने से संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उसकी पत्नी को अभी तक उसके सामने पेश नहीं किया गया और मामला लंबे समय से लंबित है। अदालत ने पिछले कार्रवाई का हवाला देते हुए पूछा कि उसे पत्नी से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसे पत्नी के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई और वह उससे मिल नहीं पाया। वहीं अदालत के सामने यह बताया गया कि जिस अस्पताल में पत्नी का उपचार चल रहा था, उसका विवरण उपलब्ध कराया गया था और यदि याचिकाकर्ता मिलना चाहता है तो वह वहां जाकर मिल सकता था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने पुलिस और SP के खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए। यहीं पर अदालत ने उसे रोकते हुए कहा, अब SP के खिलाफ कोई आरोप मत लगाइए, वह राज्य का अधिकारी है, वह वही करेगा जो उसके कर्तव्य के तहत करना है। आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं कि उसे क्या करना है। अदालत ने साफ कर दिया कि सुनवाई को व्यक्तिगत आरोपों की बहस में बदलने के बजाय रिकॉर्ड और लंबित याचिकाओं पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं को एक साथ टैग करके सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया ताकि पूरे मामले को समग्र रूप से देखा जा सके। इस सुनवाई का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अदालत में शिकायत करना हर व्यक्ति का अधिकार है, लेकिन आरोपों को कानूनी प्रक्रिया और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर साबित करना भी उतना ही जरूरी है। किसी अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाना और यह कहना कि पूरा सिस्टम किसी एक पक्ष की मदद कर रहा है अपने आप में आरोप को सच साबित नहीं करता। अदालत सबूत, दस्तावेज और रिकॉर्ड देखती है और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करती है। अगर आपको ऐसे ही कोर्ट प्रोसीडिंग्स और लीगल केस एक्सप्लेन वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ फैसला नहीं बल्कि फैसले के पीछे छिपा कानून भी समझाते हैं। धन्यवाद।